Okay, this video will explain further about subtopic 8.4, which is about chemical properties of alcohols. Alright, so these are the learning outcomes untuk subtopic 8.4. By the end of the lessons, you should know how to explain the reaction of alcohol with reference to the reaction with sodium, esterification, dehydration, and substitution reaction. And also explain the oxidation reaction of alcohol, and then Lucas test, and iodoform test. Okay, chemical reaction of alcohols ni akan melibatkan dua jenis bond cleavage. Sama ada you buat COH bond cleavage ataupun OH bond cleavage. Okay, kalau COH bond cleavage tu maksudnya you buat belahan pada bond tersebut. Kalau COH bond cleavage, that means you akan belah the bond between carbon dan juga OH. Kalau OH bond cleavage, you akan buat belahan bond between oxygen dan juga hydrogen. Okay. Penerangan yang lebih-lebih ni you tak perlu tahu sangat pun tak apa. You just need to know tu je lah, chemical reactions of alcohol. Ada dua jenis bond cleavage yang dia akan buat. Okay, so the first type of chemical reactions of alcohol dia boleh buat dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol ni, you will involve the carbon dan juga OH bond cleavage. That means you will break the bond between carbon dan juga OH, alright? And then since that you buat dehydration of alcohol, you nak form alkene kan? So the type of chemical reaction yang dia buat ialah elimination. Okay, elimination ni is where daripada single bond dapat jadi double bond because you eliminate dua benda. So you eliminate dua benda tu apa? You akan eliminate OH and you akan eliminate hydrogen. Okay? So that's why dia kata bila you buat dehydration of alcohol akan melibatkan carbon dan juga OH bond cleavage. Okay, sebab you eliminate OH ni. Okay, and therefore you akan dapatlah double bond, dapatlah alkene. And then sebab you nak form alkene, there is rules untuk you form alkene. The rule is named as Zaitsev rule. Zaitsev rule ni cakap apa? Ingat lagi tak you belajar alkene? Zaitsev rule ni cakap apa? Dia cakap, bila you nak form alkene, you kena form the most stable alkene. Apa tu most stable alkene? Most stable alkene tu ialah bila alkene tu dia highly substituted. Okay? So, bila alkene tu highly substituted, banyak alkyl group around it. That means it will be the most stable alkene. Okay, for example, if let's say you ada this primary alcohol, and then you reactkan dia dengan catalyst. Concentrated H2SO4 ni catalyst tau. So this is catalyst. Okay, dengan heat you will get alkene. Because why? Because you remove this OH and also kat carbon sebelah ni you akan remove one of the hydrogen atom. Okay, so that's why you dapat alkene. Okay, the next chemical reaction of alcohol ialah substitution reaction of alcohol. Okay, ni pun akan melibatkan carbon dan juga OH bond cleavage. Okay, so kiranya you akan pisahkan the carbon dan juga OH. Okay, so sekarang ni bila you buat substitution reaction of alcohol, tak kisahlah you punya reagent hydrogen halides ke, PX3, PX5 atau SOCl2, you will get a haloalkane. Kiranya substitution reaction of alcohol ni, daripada alkohol kamu akan form haloalkane. Okay. Alright. So kiranya substitution reaction ni you akan substitute OH bersama halogen. Okay. You will substitute OH with halogen. Okay, so there are two types of substitution of alcohols. Okay, kenapa ada two types? Because it depends on the reagents. Okay, it depends on the reagents. Kalau you guna reagents hydrogen halides, okay, kamu akan dapat haloalkane. So the first type ialah bila kamu guna hydrogen halides as the reagent, you will still get the haloalkane, tapi side product yang you akan dapat ialah H2O. Okay, tak penting sangat pun side product ni. Yang penting tu
Major product ni haloalkane. Okay, next, kalau let's say you buat substitution reaction dengan 3 jenis reagent, tak kisahlah you guna PX3 ke, PX5 atau SOCl2, you will still get a haloalkane. Tapi you kena careful, kalau PX3 dengan PX5, X2 you boleh, it can either be Cl atau Br. SOCl2 memang SOCl2. Dia tak boleh ubah-ubah. Contohnya lah, kalau if let's say you have alcohol and then you react dengan, contohnya you dapat haloalkane. If let's say you dapat haloalkane, contohnya RBr. Okay, so dia suruh teka reagen apa, alkohol akan buat dengan reagen apa yang akan dapatkan haloalkane yang ada Br as halogen. So, you boleh buatlah sama ada hydrogen halides ataupun you boleh buat dengan Br3. Okay, kalau let's say you dapat haloalkane yang di mana halogen dia ialah Cl, you pun boleh buat sama ada you boleh buat PCl3 ataupun PCl5 ataupun SOCl2. Okay, so you dapat, nanti you akan dapatlah haloalkane yang halogen dia ialah Cl. Ataupun kalau you nak guna hydrogen halides, reagen dia you boleh buatlah HCl. Okay, macam tu. Tapi apa bezanya kalau kamu guna reagen PX3, PX5, SOCl2? Beza dia ialah dia punya side product. Okay, so if let's say you tengoklah, you guna reagen PX3, you dapat side product H3PO3. Kalau you guna reagen PX5, you dapat side product POX3 dengan HX. Kalau you dapat you guna reagen SOCl2, so dia punya side product dia ialah SO2 dan juga HCl. Okay, itu je lah dia punya beza. Okay, so let's look at the first type of substitution reaction of alcohol, that is with hydrogen halides. So actually dia ada order of reactivity in the hydrogen halides. Hi dia lagi reactive compared to HBr dengan HCl. HF is non-reactive, and reactivity of alcohols pula, tertiary alcohol is preferred compared to secondary dengan primary alcohol. Tapi tak penting sangat pun. Maybe penting sebab itulah dia buat another substitution reaction yang you boleh buat is dengan PX3, PX5 dengan SOCl2, because kat sini dia ada dia punya reactivity rate lah untuk hydrogen halides dan juga alkohol. So dia macam ada pilih bulu sikit kat sini dia macam ada kriteria lah kat sini. Okay, so for example, kalau alkohol you gunakan hydrogen halides as the reagent, you will get a haloalkane and side product H2O. For example, if you see here, this is actually a tertiary alcohol. And then kalau dia buat dengan reagent HCl, whatever it is, regardless HCl ni dia less reactive, you will still get the haloalkane. Okay, so this is the haloalkane, di mana kan tadi kan kita dah tahu, tadi kan Miss dah bagi tahu kalau substitution reaction of alcohol, you akan buat bond cleavage between carbon dan juga OH. Okay, so bila you buat bond cleavage between carbon dan juga OH, kiranya you akan replace kedudukan OH ni bersama dengan Cl. Okay, so Cl ni akan gantikan tempat OH. Okay, that's why lah OH ni akan bergabung dengan H ni, jadilah H2O as a side product. Okay, next, kalau let's say you ada haloalkane yang di mana dia punya halogen dia Cl and side product dia H2O, what is it that you think alcohol dengan hydrogen halides tu looks like? I believe hydrogen halides, bila you dapat produk haloalkane dengan substituent halogen dia Cl ni, I believe mesti hydrogen halide dia HCl. Okay, mesti HCl. Lepas tu, how about alcohol tu? Macam mana rupa dia? Alcohol tu kalau you nak tahu rupa dia, you tukarlah Cl tu dengan OH. Sebab sebelum you dapat Cl, alcohol tu, Cl ni ambil tempat alcohol. Cl tu dia ambil tempat this OH. Okay, so this is the alcohol
yang menghasilkan this haloalkane bila react dengan hydrogen halides HCl. Okay, next, if you have this haloalkane, CH3CH2Br, and you ada this alcohol, okay, what do you think dia punya hydrogen halides looks like? Is it HCl ke HBr? Of course lah HBr because you dapat halogen Br. So therefore, the hydrogen halide yang akan menghasilkan this haloalkane with halogen Br ialah HBr. Okay, next. Type of substitution reaction ialah dengan reagent sama ada PX3, PX5, SOCl2. Kat sini dia tak ada pun kriteria nak kena guna tertiary alkohol ke, primary alkohol ke apa, tak ada. Okay, cumanya you kena hafal side product dia apa je lah kalau let's say dia minta full chemical equation. Kalau lah dia minta. Okay, for example, if let's say you ada primary alcohol, you react with reagent PX3 di mana X2, okay, di mana X2 you gantikan dengan Cl. Okay, so jadi PCl3, you akan dapat haloalkane R CH3CH2, tapi you gantikan OH dengan Cl. Sebab you buat substitution reaction kan, kiranya you substitute OH dengan Cl. Ni alkyl group ni. Okay, alkyl group ni, it comes from the alkyl group of the alcohol. Alright, and then dia punya side product dia ialah H3PO3. And then next, what if you use the same alcohol but then you react dengan PBr5. Okay, kalau PBr5 you tengoklah PX5. Patutnya side product dia yang kamu akan dapat ialah kalau X2 is equals to Br, haloalkane tu X2 must be Br, and then side product dia POX3 dengan HX, therefore dia punya side product ni must be POBr3 dengan HBr. So again, if this is the alkyl group of the alcohol, after they react dengan PX5, okay, PX5 where X is equals to Br, so you rujuk dekat this general equation, dia akan menghasilkan alkyl yang attached pada X is equals to Br. Okay, dia akan menghasilkan alkyl with halogen Br, and then POX3 you gantikan je X2 dengan Br, so jadi POBr3 plus HX. X tu pun you dah decide is Br, so dia jadi HBr. What if you use PX5 tu X is equals to Cl, so jadilah PCl5, CH3CH2Cl, POCl3 plus HCl. Okay, so kalau let's say you guna PX5 ni, you kena careful sikit lah dekat side product dia ni. Okay, and last one, kalau let's say you ada your again primary alcohol and you pluskan dengan reagent SOCl2. SOCl2 ni dia memang SOCl2 ya. Dia tak boleh jadi SOBr2 ke apa ke ya. SOCl2 saja. Therefore you akan dapat haloalkane with halogen dia ialah Cl, and then side product ialah SO2 lepas tu plus HCl. Okay, next dalam syllabus dia suruh kamu study the chemical properties ataupun chemical reaction between alcohol dan juga metal sodium. Tak suruh pun dengan potassium. Potassium ni syllabus lama, tapi sama je lah. Whatever it is, kalau let's say alcohol react dengan sodium metal, you akan buat OH bond cleavage. Okay, OH bond cleavage tu maksudnya you akan pisahkan bond between oxygen dan juga hydrogen. So for example, if you look at this alcohol, dia react dengan metal, Na metal dekat group berapa? Metal dekat group 1. Same goes to K juga, metal group 1. So what will you do here? You will buat OH bond cleavage. Okay, kiranya you will replace hydrogen dengan metal ion. Okay, so for example, if you ada alcohol, you react dengan metal in group 1, metal Na. Therefore, hydrogen tu you akan remove kan. Hydrogen ni, this is a 1 mole of hydrogen atom. Okay, satu hydrogen atom. Bila you remove, dia jadi hydrogen gas.
Tapi bila hydrogen gas ni, dia tak jadi hydrogen atom, dia jadi hydrogen molecule. Kenapa hydrogen molecule? Because dia ada 2 atoms. Okay, padahal kamu you hanya remove 1 hydrogen atom je. Tapi bila dia dissociate, dia akan jadi hydrogen gas. Hydrogen gas ialah hydrogen molecule yang ada 2 atoms. That's why untuk balancekan the chemical equation, since that you take away 1 je hydrogen atom, kat sini ada 2 hydrogen atoms, so you kena balancekan dengan letak half dekat depan hydrogen gas ni. Okay, so the observation that you can say here is actually, observation yang you boleh cakap ialah the hydrogen bubble gas is released. Okay, and what about dia punya main product? Main product dia, after you dah dissociate the hydrogen ni, you akan dekatkan alkoxide ni dengan sodium metal. Jadinya RO ni akan jadi O minus. Okay, dia akan jadi O minus, Na akan jadi Na plus. So this is nama dia, nama general dia lah actually sodium alkoxide. Okay, sodium alkoxide. Alright, same goes to kalau alkohol dia react dengan metal group 1 potassium, sama juga. You akan break the bond between oxygen dengan hydrogen and you akan masukkan the metal ion tersebut, which is since that dia dekat group 1, so dia jadi K plus, oxygen minus. Okay, and then since that you just release 1 hydrogen atom here, tapi bila you release bila dia dissociate dia jadi hydrogen gas, ada 2 atom, so you nak balancekan, you letak half lah kat depan this hydrogen, 2 hydrogen atoms ataupun hydrogen molecule. Okay, for example, if let's say you ada ethanol and then you reactkan dia dengan sodium metal in group 1, and you will get a sodium hydroxide. Kiranya kalau kat sini you just simply detect the alkyl group. Okay, ataupun kalau let's say you ingat lah what type of bond cleavage yang dia buat ialah OH bond cleavage. Okay, so kiranya from CH3 CH2O ni dia akan jadi main product, tapi O tu akan jadi O minus. Na dia akan bercantum dengan Na plus. Hydrogen atom 1 mol yang dah release jadi hydrogen gas 2 atom ni, you balancekan dia dengan letak half kat depan this hydrogen gas. Okay, so next, if let's say you ada, this is a secondary alcohol, they react with the sodium metal. Okay, you akan dapat sodium, I believe that this is cyclohexanide, something like that. Okay, because dia ada dalam bentuk cyclohexane, lepas tu ada yang O ni, because O dengan H ni you buat bond cleavage, so O jadi O minus, Na plus, and then dia punya side product ialah hydrogen bubble gas release. Since that you nak balancekan the chemical equation, it's gonna be half kalikan dengan H2. Alright? Okay, so next one is esterification. Dia pun melibatkan OH bond cleavage dekat alkohol, di mana alkohol ni dia akan react with carboxylic acid with a catalyst concentrated H2SO4 condition reflux, and dia akan form ester by removing water. Okay, for example, this is the alcohol, you akan buat OH bond cleavage, that's why you akan remove hydrogen dekat the alcohol. Okay, lepas tu dekat carboxylic acid you will remove the OH. Since that carboxylic acid you remove OH, alcohol you remove hydrogen, H campur dengan OH dapatlah jadi H2O as a side product. Okay, so that's why you punya side product ialah H2O. Okay, and then next ialah you cantumkan RC double bond O dan juga OR prime dekat your alcohol. Okay, so if you see, you akan dapat ester, which the RC double bond O part ni ialah belongs to the carboxylic acid
acid, while the O dan juga R prime ni belongs to the alcohol. Okay, so this part it belongs to the alcohol. Okay, for example, if you see this example, okay, this is alcohol, this is carboxylic acid. Kalau alkohol, you akan buang hydrogen ke you akan buang OH? Tengok balik. Esterification akan involves OH bond cleavage. So kalau let's say you ada alkohol, you jumpa dia buat dengan carboxylic acid, alkohol tu dia akan buat OH bond cleavage. That means alkohol akan remove hydrogen. Okay. Kalau carboxylic acid ni pula dia akan remove OH. Okay, so you akan dapatlah nanti side product you ialah water. Tapi untuk tahu produk dia, I think it will look something like this. Okay, oxygen, lepas tu double bond O. Dia akan look something like this. Okay, so kalau tak percaya, let's look at the answer. Yep, it is. It looks like that. Okay, where daripada cyclohexane sampailah ke oksigen ni, this part comes from the alcohol, and daripada C double bond O, C CH3 ni it comes from the carboxylic acid. Okay, so actually this part it comes from the alcohol. Okay, and then this part it belongs to the carboxylic acid, and the side product ialah water.